بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رح نحكي على الإندوكرين سيستم لاب اللي هو رح نحكي على الموست common diseases والصور اللي بيهمكم تعرفوها والchanges بالdiseases. So first we'll talk about pituitary gland. So this is the normal microscopic appearance of the adenohypophysis neurohypophysis. So this is the neurohypophysis. It's made up of neurons mainly. And this is the adenohypophysis. This is the posterior pituitary and this is the anterior pituitary. Closer view of the normal microscopic appearance of the adenohypophysis. شايفين في if you remember حكينا عنا basophilic cells اللي هم هدول bluish in color, acidophilic cells which are eosinophilic in color اللي هم pinkish in color, and chromophobes اللي هون مش كتير مبينين. Possibly this one is a chromophobe or this one is a chromophobe. Compare this is a pituitary adenoma. شايفين كيف the cells are very homogeneous كلهم بيشبهوا بعض. And there is vascularity in between. في blood vessels فيهم RBCs in between. هذا اللي بأشر عليه. والtumor cells كلهم they are similar. ما في مش شايف في الفرايتي اللي هم basophils, eosinophilic أو acidophilic or the chromophobes. They are all the same. A tumor that arises also in the suprasellar region بيطلع من remnants of the Rathke's pouch is the craniopharyngioma. Craniopharyngioma بصير فيها nests of squamoid cells وفي glandular cells وبالنص في oily material filling these glandular spaces. هاي بنسميناها craniopharyngioma. It's benign. benign tumor بس it's difficult to eradicate لأنها مرات بتعمل invasion. Difficult to be removed. This is the end of the pituitary. Now we're going to the thyroid gland. This is the normal thyroid in situ. It's butterfly shaped. You have right lobe and left lobe, and they are connected by an isthmus. It weighs about normally 10 to 30 grams. It cannot easily be palpated under normal conditions. يعني متى بعملها palpation؟ لما تكون enlarged، لما تكون goitrous كبرانة. This is under the microscope. هذا already كمان شفناه. Colloid filled spaces lined by flattened. شايفين كيف شكل ال follicular cells, flat cells, flattened epithelial cells, وفي very few scattered في cells حتى مش مبينين هون between the follicles. يعني بيكونوا located in between the follicles, the C cells. أول disease رح نحكي عنه الهاشيموتو's thyroiditis اللي هو حكينا it's type of autoimmune thyroiditis mainly. بيكون في عندي antithyroglobulin and antimicrosomal antibodies in the body that leads to destruction of the follicular epithelial cells. عشان هيك بيجوا initially hyperthyroidism and later on they present with hypothyroidism. Characteristic features the formation of lymphoid follicles. شايفين هذا lymphoid follicle مع النص pale area terminal center. Lymphoid follicle and germinal center تشبه يعني structure of the lymph node. And the other feature is the formation of Hürthle cells. شايفين هون Hürthle cells اللي هم حكينا oncocytic cells. دول كلهم lymphocytes. This is germinal center. شايفين بأشر عليه. This is a germinal center of a lymphoid follicle. Lymphoid follicle and Hürthle cells اللي هم عبارة عن follicular epithelial cells صار فيهم change due to the chronic inflammation. The second type is subacute granulomatous thyroiditis أو Dequervian's thyroiditis اللي هي the one that is painful. بيجوا pain in the neck. Usually it follows an infection زي viral infection and it's self-limiting. يعني it resolves within weeks. ممكن might take up to 6 weeks. بصير فيها self-limitation. الكاركترستيك فيتشر من اسمها granulomatous بنشوف فيها multinucleated giant cells اللي بأشر عليهم
مع جرانيولوما. شايفين هذول كلهم هيستيوسايتس اللي حواليها عاملين جرانيولوما مع نكروسيس. هذا كله نكروتيك تيشو، neutrophils and necrotic tissue. The next disease رح نحكي عنه Graves disease. The Graves disease is also an autoimmune disease that is associated with hyperthyroidism. بيكون فيه follicular cells are overfunctioning, overworking. ليش؟ لأنه في antibodies, stimulatory antibodies, they bind على the surface of the thyroid أو of the follicular epithelial cells وبعملهم stimulation. إيش اللي بصير hyperplasia. بصير في عندي زي البابيلي formation. شايفين هذول الفينجر لايك projection. في papillary due to hyperplasia. في follicular epithelial cells صاروا columnar and elongated. والthird feature is the thin colloid مع scallop margins. ليش scallop margins؟ لأنه بصير فيها consumption. يعني الfollicular cells بتاخد من الcolloid more than normal. And this is a disease of primary hyperthyroidism or primary thyrotoxicosis. Okay, this is due to antibodies which are stimulatory and inhibitory, but the net effect stimulatory are much more strong. يعني they are stronger. اللي هم ال TSIs وال TGIs are stronger than the inhibitory ones. the overall بيكون فيها hyperthyroidism. على النوديولز. if you remember حكينا النوديولز أو الماسز it could be a follicular adenoma أو it could be a carcinoma. الfollicular adenoma بتكون very well circumscribed وفيها كبسول. لازم ما أشوف فيها، مش لازم أشوف بالfollicular adenoma capsule invasion or vascular invasion. إذا شفتهم بتتحول لfollicular carcinoma. This is the appearance of a follicular adenoma. شايفين كيف شكلها؟ عاملة follicles مع solid growth وفي very thin capsule around هاي الفايبرس تيشو، pink fibrous tissue. This is a thin capsule. يعني هاي كلها هون there's the adenoma وهون ال compressed surrounding thyroid tissue. زي ما حكينا مش لازم أشوف فيها vascular invasion or capsule invasion. This is a case of papillary carcinoma. شايفين كيف فيها papillary formation عشان هيك سميناها papillary carcinoma. Under the microscope the diagnostic features هم حكينا clearing. شايفين النيوكلياي هون كأنها فاضية completely clear. بشوف فيها grooves وبشوف فيها inclusion. شايفين هذا inclusion، شايفين هاي السل الكبيرة فيها inclusion بالميدل. This is the inclusion. هذا الاريا اللي بالنص This is a intranuclear inclusion وفيها calcifications أو اللي هم السمومة bodies. وزي ما حكينا the diagnostic feature, the most important diagnostic feature بالthyroid cancer are the nuclear features. شو بشوف بالnuclei. This is another type of carcinoma اللي بيطلع من C cells. شايفين فيها amyloid deposition هون وعبارة عن solid growth. هاي do not be confused with هاي الاريا. هاي هي ال surrounding thyroid tissue جنب التيومر. بتطلع من السي سيلز وبتطلع كالسيتونين وبتطلع كمان أو characteristic feature فيها اللي هو الأميلويد برودكشن. وحكينا بنستعمل صبغة للأميلويد برودكشن which is Congo red stain. Parathyroid glands. This is the normal. حكينا النورمال فيه combination of the chief cells وأوكزيفيل cells والفات cells. أوكي. زي ما حكينا fat is important. ليش؟ لأنه بصير في loss بالhyperplasia and the adenoma. This is a case for adenoma. شايفين هاي الأدينوما هون وفي كبسول حواليها fibrous tissue اللي لونه زهر. This is a fibrous capsule وهذا ال surrounding compressed tissue. شايفين بالأدينوما ما في fat vacuole. صار في loss of the fat. وحكينا to differentiate between
an adenoma and a carcinoma بالparathyroid, the invasion is important with metastasis.